Ramogi ajwang' ageno notieno mari dhi mbele yo makare kendo ero kamana ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag imore mwaikoni kawuono ma en chieng' tich abich. Waikoni weche mathoth, weche matimore e sirikal mamalo kaachiel kod weche duto matimore e kor gwenge. Duto inyalo bedo kod geno ni kuku kaachiel kod tiendgi ibro bedo ka ineno e weche manyien mag imore. To mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Our leaders are thinking way too much about their image and about their future and not thinking about the image of the poor, the needy, the miserable. Bishop Anthony Muheria makanisa mar Kopere oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom jwang'o jo Kenya. Apedha dhi nyime ne jopuonj ma itudo kod kuo penj ka doho matamu Muhoroni odino ne jopuonj abich kuom ndalo abich. Mane en gavana ma Migori Okoth Obado okwayo doho mondo we thuolo e kes mar nek mar nyadendi Sharon Otieno. Ramogi ajwang' mago kaachiel kod moko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi ibed kodwa nyaka igiko mar weche manyien mago imore. Nyinga Joyce Odur antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Inyalo chwalonwa paro mora mora kutudore kod weche wa manyien duto mago imore kokale nambwa mar ote machuok 33600. Mbui mara mar Facebook ibiro yudo wa Ramogi TV, X @Ramogi TV. YouTube bendi nyalo yudo wa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_ machiegni. Nyasi mar sidho Raila Odinga ne laro kom mano mar duol mar riwruog pinje Afrika midendo ni AUC dhi nyime e boma ma Addis Ababa piny Ethiopia. Raila biro tiyo gi thuolo ni mar lero gigo mochano timo mabiro konyo bero pinje Afrika. Kochop sani odong' mana dweche 3 titimo yiero mar duolno. China empowered the youth and gave them skills so that when they opened up the economy, the big manufacturing companies rushed to China because they saw there highly skilled and cheap manpower, and now have the knowledge and ability to turn all this wealth into prosperity and to liberate my people and make them rich and powerful and claim the 21st century as an African century. Jadolo maduong' mar Jokopere Archdiocese Manyeri Anthony Muheria owuok tung' mosuo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem kao pat jopiny motelo ne chako chenro mage. Muheria oseyo sirikal mar jatend piny William Ruto kuom chako chenro mar okumba manyien mar thieth mar SHIF ma ok giwinjo pat jopiny, gino ma omiyo jotuo hinyore kendo moko kuomgi lalo ngimagi. Chris Owino nigi ler mathoth. Jadolo maduong' mar din Jokopere Archdiocese Manyeri Anthony Muheria obedo jadolo machielo ma osoko wang' tend piny owacho mar Kenya Kwanza kuom keto pamba e itgi ne chandruok mag jopiny. Ka oloso e kaunti Manyeri e nyasi mar sidho Father John Alamano kaka chuny jotakatif kod rapar mar Sister Irene Nyadha, Muheria sayo sirikal kuom siko kod chenro manyien ma ok gikao pach jopiny. We must activate concern for others and not concern for ourselves. Our leaders are thinking way too much about their image and about their future and not thinking about the image of the poor, the needy, the miserable, the ones living in slums. Maonge mbalowang', Muheria ochomore tir kod tend William Ruto kuom rango dwachgi kendo umo wang'gi ne midhiero mag jopiny. Muheria wacho ni oganda mathoth dhiche mag thieth ma okel kod okumo manyien mar thieth mong'ere kaka SHIF. The sick, with the shift of the NHIF to SHIF, we don't seem to have had that thought of the sick. People who die because of shelter. We must think about those who are mourning their lost ones. Weche mag Muheria biro bang' thoth jotuo e gwenge mopogore opogore ma pacho kae rem yudo thieth osuptende mage kaluwore kod ng'ikruok e chenro mar daro nonro mag jotuo kowuok e okumo machon mar NHIF nyaka okumo manyien mar SHIF. Great
in the world and in the church, there are a few lessons we can also learn for our country. Great saints, great people, and great leaders. Because saints are fundamentally leaders, are people who are very humble. They are people who are self-sacrificing, and they are people who compete in service, in forgetting themselves. Saint Blessed Irene Nyanda would say, all for Jesus, nothing for me. This is the attitude. Chris Owino, Ramogi TV. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang ogolo siem mager ewi kuo mag penj mar joklas 12 masani dhi nyime pachoka. Mabiro bang' jopuonjo kod jodito mag sikunde moko osemaki. Penj pachoka. The law will take its course, where you get our colleagues trying to sneak in information to children. And you know, you are already a principal, you are already running a school. I don't know what else you would want to risk your career to an extent that you do some of these things. You know, I was telling some people yesterday, you know, you are being suicidal. Mano Kipsang oyango ni giduoko piny kwana pisas magarita e kuonde timo penj pachoka mondo chiw lose makare ne jopuonjre kinde ma gitimo penj maonge kiondko moro amora. Bende okwayo jonyuol kaachiel kod jopuonj mondo ne ni obedo machiegni ka gipuonjore kod nyithindo manyiri ka owacho ni e penj ma higani kwan nyithindo matimo penj kayach omedore. There is a slight increase in the number of our girls having to do their examinations in hospitals. Compared to last year, the numbers have slightly gone up. I want to urge our parents, let's engage more with our children so that we can protect them against these situations, that we expose them to teenage pregnancies and such other challenges. I want to also urge us as teachers that we become more of the parents and counseling our young ones so that we can also protect them. Magi timore kinde ma e kaunti ma Kisumu, jopuonja Beach, e skul ji giwegi mamenara ne ochopi e nyim doho kawuono bang' yudogi gi ketho mar goyo picha kendo keyo otese mag penj. Jopuonjgo moting'o jatito mar kar timo penjgo, jatend jorit penj kod jorit penj adek nomaki ka nigi picha mag penj mar Kiswahili gi Chemistry e simbegi mag ong'we yamo ka nochopgi e nyim jang'ad buche Amos Kiprop madowo matamu e Muoroni. Jang'ad buche Amos bang'e nochiko mondo achijego geng'negi e tisendo bila matamu kuom ndalo 5 kapod itimo nonro matut e wi wachno. Kae kaunti ma Kakamega bende jodito mag penj 6 ne omaki kaliekore ni achiel kuomgi ne ogoyo otas penj picha kendo keyo mbui mar Facebook. Kalore kod kamishona mar kaunti no Mwangi Meru mani oloso e yor ong'we yamo olero ni girito mar yudo duoko mawuok kuom okwach kich e wi wachno kosingo ni ondamo mar chik ibiro kaw ne ng'ata ng'ata mibiro yudi gi ketho makamano. Bende komachielo, japuonjre manyako ma jaklas 12 e skund sekondar ma Bishop Okumu mayudore Nyakach ne otimo penj mare kane en od thieth ma Nyabondo Mission bang' konyore otieno mane piny orugodo kawuono ka apisas mag thieth wacho ni ngimane ni kama ber. E sama pedha pod iketo mar goyo rondo joma diro chenro mag timo penj mar KCSE ma higani, migao mar somo geno ni penjgo ibiro tim marume yo mar adier maonge kiawa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Sirikal ma pachoka osingo mar keto chenro makare mar neno ni jopuonjre mawuok e grade 8 kadhi e grade 9 dwe mar 1 higa manyien odhi mbele kod somgi e yo maber maonge chochni mora mora. Kaluore kod jalup jatend jotije mag sirikal Eliud Owalo, sirikal osetieko chano chenro mar gero kilese 16,000 e skunde mopogore opogore e pachoka ma jopuonjre madonjo e grade 9 biro bedo ka some higa manyien. Owalo bende owacho ni sirikal chano tieko midhiero mar nok mar jopuonj kama duol mandiko jopuonje tich TSC biro ndiko e yo maongirore jopuonj 46,000 mosebedo ka puonjo kaka interns ka jopuonj mamoko 20,000 bende ibiro ndik e tich. Tell the community who are also special. The government is doing its best to ensure that the transition from standard 8 to 9 at primary school level is
facilitated. We need about an additional 16,000 classrooms, and the government has put in place mechanisms, financial facilitation, to ensure that as at January 2025, we are going to have an additional 16,000 classrooms spread evenly all over the country. We are aware that we have been having a shortage of teachers, and that is why the government has again decided to absorb the 46,000 teachers who have been teaching as interns. Now they are being absorbed fully through the Teacher Service Commission. Our objectives as funders of this project to make sure that our children are well prepared to be digital natives of the future. This is now your responsibility. It is not ours. And I can tell you, this is not the last time we're coming here. We want to come here and to make sure that facilities that we've offered are delivering to our expectations. So I can guarantee you, this is not the last time we're handing over, but we'll be constant visitors here. Rowere matieko tiegruok e kuonde somo tije lwedo kata TVETs e pacho ka mangima koro kwani oneni otiyo gi lony margi e chuogo thuolo mag tije mamoko ne oganda. Ma en ote mane ochiw kod jalup jatatije ka bad migao mar TVET e Thurka Dr. William Osawa Ota mane olero ni rowere go ni e thuolo makare mar neno ni giloko chenro mag dongruok e pacho ka. Dr. Osawa ne wuoyo e nyasi mar sidho ogudu ne rowere moheo 200 mane otieko tiegruok e kar thieth ma Nairobi West Hospital. It is my sincere hope that the great wealth of knowledge, innovative ideas, and problem-solving skills that you have acquired in the course of your training will help you to overcome the challenges and lead you to identify and achieve real success, not only for yourselves, but for the whole country without engaging in non-ethical activities. It is our duty to listen attentively, to offer solace, and to provide care that goes beyond physical, encompassing the emotional and spiritual aspects of healing. As you will be caring for your patients, do so with diligence. Care for your patients with professionalism and humility. Attend to them with respect and... Please remember that the world is full of promises. Carry with you more than certificates and diplomas. You should carry the responsibility to make the meaningful and the lasting impact in the world. Jotije mag mbalariany oseyo piny owacho kuom koso keto maino e ng'anyo margi madhi mbele kendo rocho chenro mag somo e mbalariany mag piny owacho. Kagiloso e gwenge Manyeri, jokanyogo kotelnegi kod jagoro Onesmus Mutiso giwacho ni jatend migao mar somo poko bedo gi romo kodgi manyiso ni dwa ket chenro makare. Gimedo ni podi gibiro dhi mbele kod ng'anyo nyaka ket e tim winjruok mar tich mahiga mar 2021 nyaka 2025 kama gidware bilion 9.7 mar keto kare dwachgi. Bende gisiemo jotend mbalariany mar mondo mi owe buogo jotijegi manie ng'anyo ni mar chik oyienegi bedo e ng'anyo. The CS and the PS are not ready. They are not willing to resolve this matter. And you are saying, if you are not willing to resolve the issue affecting lecturers, please leave, resign and leave your office. We want people who are serious, people who are ready to engage us. You have seen that the CS is opening a container while lecturers are striking. Seriously? You go to open a container when students are not studying? Are you serious? We want to say that we want people who are serious. The ministry, our mother ministry, the CS and the PS are not serious. We are on this strike till the government does its part. When we signed the return to work formula, we agreed that we are going to
pay our people 7%, 10% increment, and 4% automatic annual increments. We did the simulations in Machakos, and I have seen even in media, they are lying on a broad daylight that the calculations are 4 point something. It is 9.7 billion. The negotiations must continue, and that's number one, at the national level. Number two, the Dedan Kimathi Roko issues are becoming unbearable. Only last week, one of our lecturers was sacked because he did not teach. One of the reasons is because he did not teach during the strike period. Ng'eto mar buch nek mar Sharon Otieno kod nyathine manomak ne gavana ma Migori machon Zachary Okoth Obado kod ji ariyo mamoko ochwal nyime nyaka tarik 30 dwe mokwongo higa manyien. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, ji ariyo mamoko ma bende nomak negi buch nekno okwayo doho mondo wegi thuolo ni mar joneno nokochiwo ranyisi moromo. Gavana machon ma Migori Zachary Okoth Obado gi ji ariyo mamoko manomak negi buch nek mar Sharon Otieno kachiel gi nyathine mane nie ich biro rito nyaka tarik 30 dwe mar achiel higa mabiro mar winjo ng'eto mar burano. Matok okinde mochung'ne Obado e bura Kioko Kilikumi kachiel kod Rogers Sagana kod Jamin Wach pedho kwayo margi mogik e nyim doho. Kokadhe okinde mage, Obado nowacho ni Jamin Wach okosechiwo nonro moromo mar mako ne bura kendo ne oikore mar chiwo sir ne Sharon kod nyathine. Okinde mage bende nomedo lero ne doho ni kaluwore kod lipot mar bero manotim tok tho mar Sharon, nyathine pod nie ich kendo Sharon kod nyathine nikawo kaka ng'at achiel. Katiba mar piny Kenya bende owacho ni olero ni e kinde momak ne ng'ata bura nyaka chiw ler makare e wi ketho mare. The fetus died in the uterus. When it is in the uterus, the fetus is wholly dependent on the mother. It does not have separate existence. Your Ladyship, the law is a fetus cannot be a subject matter of murder. Murder is only for a person who proceeds from the mother's womb alive. And that is a principle known as born alive principle. Michael Oyamo kod Kaspar Lobiero mabende itudo gi nek mar Sharon kod nyathine okwayo doho mondo wegi thuolo mar ni joneno manochwale nyim doho nokochiwo nonro makare. And my lady, we ask you not to put the second accused person on his defense to clear the doubts created by the prosecution. The loopholes the prosecution has left should not be, the second accused person should not be called to come and clear those doubts. The perpetrators are still at large. I submit, my lady. Motelo ne winjo burano e doho kawuono, joneno 42 nosechiwo neno margi mabiro konyo e ng'eto mar burano. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejongi report mar Efi Nyakidi emochopo godo emadwani wakaw godo yweyo mokwongo e weche wa manyien magoimore. Kata kamano we asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa Otieno makawuono. Ramogi TV an Mark Aluga japenga chiela ma Abom Center anini yo makare gi min oda Pamela Chienga kod owadwa Kevin Omolo kani Nairobi Lakisama. Millicent iwacho kae ni an Millicent Mosna Alex Gilidi. Ote machili wacho kae ni an min pilot mar Ndhewa. Wana ni ka wan gi nyar god mesa musiepa erokamano kuom leronwa weche matimore e Kenya kae. Iwacho kae ni aneni maler kanyo weche manyien be imiyowa maber kabisa. Madadi wuodo gonga Katuma. Wangni iwacho kae ni wangni penj otweyowa amor gi Ramogi. Ngisa kae ni Joyce to imosnwa Trevor. Iwacho kae ni jina kusema jina yake na Kiswahili wacho kae ni Onjala look from Muhoroni. Sama ka wuokochia benda wacho ni amora kod chenro. Ka Jona Pidi wacho ni an Komarok. Jodolo we sirikal gin kod Chebukati emanegi miyo Ker Ruto telo. Nyakwara Mugejongi erokamano ahinya kuom ote muchwalonwa e kinde madhi mbele kod weche manyiena magoimore. Akaw yoyo madundo kaita duogo kik idhi mabor. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge.
ama Camlesh Tiles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mama moher gi jode to mak mana tim marach osebedo ka omako ngimane chuth. Idhako mobeda beda ni onge gimoro amora minyalo timo e dala ka. Madho kong'o ok en mana tim ma osing'iyo. Adhi lando kaka baba ujajuo. Ka korigo gotieno, ji dhi ng'eyo, ibe wuoth ke lando kong'o. To bende en ting' mapek. Kanisa mane divayo lalecha. Goge sao no lal, imbuomo te. Makata gima ji madhi sao onge. To keny be medo kethore. Chal ka gimo ka ojaoda ma koro loko, chako loko nyieke dala ka. Be joodno biro tonye masirano. Sama geno chalo mana gima ni mabor. Konga minene lando abadwa lando ka kuyi. Nyaka nyocha tambra mako jugi. Ne ting' mapek. Ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' e weche manyien magoimore. Oganda makwar ne owuok oko e gwenge malikoni Mombasa mar yudo thieth mane ichiwo negi nono maonge chudo e bwo chenro mane itayo gi kambi Royal Media Services moting'o Ramogi TV. Chenro no ne otim e kindeni ma jotuo mathoth mayuto gi ni piny koni gikwame e udi kaluwore gi garama mar thieth magikoni ni malo kaluwore gi uchumi mapachoka mabende oridore ne thothgi. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko gi ler mathoth. Jogo manikod tuoche mopogore ne omolo ya lap mamwahima mantiere e od bura malikoni Mombasa kuma kambi mar Royal Media Services moting'o nyaka Ramogi TV ne chiwe thieth ne jopiny nono maonge chudo. Kwan mathoth mag jopiny mane ochopo ne en ranyisi ni oganda makwar osebedo ka tuore mana e udi, to kata kamano ok nyal chopo e ute thieth kaluwore gi garama mar thieth. Gima biro ne kae sana en cancer screening emokela ka. Kata kidho hospitali nyakigol pesa matin mondo mi othiedhi. Koro wagone Royal Media Services erokamano kuom thieth manono ma odiochieng' ma kawuono. Seche moko iyudo ni yedhe mag pressure to kata gi yedhe mag diabetes iyudo ni gin yedhe ma nyaka itigo dwe ka dwe. Koro iyudo seche moko dig in your pocket mondo mi make sure ni tumo nade ibedo kodgi. Koro ka awinjo ni jogi ni jo Royal Media nitie kae kachiel gi jok ma jo Citizen, aneno ni mondo mi abid poka yudo kata yedhe go. Joma ma siasa losa giwacho mang'eny to gik ma gitimo onge. Ka ben ginyalo timo chenro kaka mani ni jopiny, gino nyalo bedo maber zaidi moloyo gimoro amora. Okik bed ni seche mag siasa kaka gik moko kaka nyocho giwuok giriambo gachagu ang'ono gibed ibunge nyaka saa 6-7 motieno. To kochopo sama jopiny dwa kony kuomgi to gite giringo gilal.
Ne bende en puoch kod pak ne kambi Royal Media Services kaluwore gi chenro no ma oganda mathoth koni ne oyude resruok mar thieth kod yedhe mag tuoche mopogore. Nashukuru nimemwona daktari, matibabu alikuwa mazuri. Niko na shida ya magoti, nimefaidika. Hata nimepata madawa ya magoti ndio hizo za joints na mengine kadhalika za asidi. Nyingi kabisa, nimepata madawa mengi. Namshukuru. Na pia kuna screening za mambo ya kansa, kina mama, kansa za matiti, kansa za kizazi na kansa nyingine nyingi ambazo ziko, na pia ugonjwa wa kisukari ambao umekuwa mwingi sana. Kwa hivyo tunaambia Royal Media kupitia Citizen jukwaa la afya ya kwamba hii iwe ni program ambao pengine labda kila mwezi mwa mnatufanyia kwa siku 3. Hapa Likoni naweza kuomba hivyo. Kaka cancer screening dwaro pesa. To kirango chenro kaka mag SHA podok gin gigo matiyo maber. Koro kiyudo opportunity kaminyalo timni screening nono, aparo njoja oko, you will go for it. Borno oken gima, it doesn't matter. En romo mabende ne oyuore gi jolendo mopogore moting'o mago mag Ramogi kaachiel kod Citizen TV e kinde mamoko. Moro inya kod oganda mabende wuok mang'eny kabisa mar mondo gine kaka ginyalo biro, mondo gine kaka ginyalo pimo dendgi. Ma en gima timore mana nono, onge chudo moro amora mabende itimo. Miyo poch gi pak ne kambi mang'ongo mar Royal Media and Services kuom kelo gima chal kama endi. Kanyo bende kitemo nono, nitie jok moko bende nitie gi nyithindo matindo. Manyiso ni ok warang kata mana igni kata higa moro amora. Bora ni intie Likoni ka endi to intie gi shida moro amora, bia mondo pimi eka koro wane kaka daktari nyalo konyi. Yath bende chiwo nono. Skin energy, ji dhano biro ka gi tuoche mopogore. Moko approach on the side ngisi ni Vic tafadhali anadwaro operation gima chalo kama. Gima neno ka litna lakini mora nikech kambi maduong' mar Royal Media Services koriore no kotel ne Citizen TV, no Ramogi TV, Noro TV obiro timo gima chalo kama Likoni. Tunasema ni asante, na wakazi wa Likoni kweli wanahitaji huduma za matibabu, na sisi tumejitahidi kadri ya uwezo wetu, tukisaidiwa na washikadau wengine ambao ni mashirika mbalimbali ambayo yanatoa huduma mbalimbali za afya na pamoja na huduma nyingine za kuhudumia wananchi. Kwa hivyo tumeitikia wito wa kwamba watu wanahitaji huduma za afya bila malipo, ndio maana tukaamua kwamba tuzilete hapa. Joluo nogoyo ngero ni ngima en mwandu. Ma emomiyo kambi mar Royal Media Services ne kawuono wuok oko kendo chopo Likoni kae mar chiwo thieth ne jodak nono maonge chudo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny owacho ka okale bad migawo mar piny owacho ma ochung'ne keyo pi e puothe National Irrigation Authority osingo mar tieko gedo mar kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme. Mayono oyangi kod jatend jotich e piny owacho Felix Koskei mane wuoyo e gwenge mag Nyatike. George Juma miyowa mathoth. Dweche ariyo bang' jatend piny Kenya William Ruto limo kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sabkono ma Nyatike kendo chiwo singo mar bero kar purni. Jatend jotich e piny owacho malo Felix Koskei ne otimo limo gwenge mag Nyatike mar rang kaka chenro mar gedo mar kar purni ma itimo kod duolno ma ochung' ne pur ma ikeyo pi e puothe the National Irrigation Authority koro dhi nyime. Koskei manotenko jagoro maduong' e migawo mar pur ma ikeyo pi e puothe kata irrigation e Fantus Kimotho, mano ma ochung' ne pur Dr. Paul Rono, gavana ma Migori Ocheleako kod jotelo mamoko ne wane piny owacho dhi neno ni gedo mar kar purni koro rumo e kinde machiegni. We have set aside money to ensure that Lower Kuja Irrigation Scheme is operational. Lower Kuja Irrigation Scheme, when it is fully operational, will irrigate 19,000 acres. In our rice deficit strategy, this is a very key project in that currently, as you know, the rice deficit of the country stands at 700,000 metric tons. This project at maximum production should be able to give us 70,000 metric tons. Jatend jotich ni wach ni kar purni nitiere kod nyalo mar medo chiemo e piny Kenya ka ojiwo jopur mondo koro ket maino gi e pur mar michele, wach mane oser kod gavana ma Migori Ocheleako. Let us put almost 70-80% of Lower Kuja as a rice scheme, so that we not only sort out the shortages that we have in the country in terms of rice, because we are importing about 90% of rice. In order for us to have our financial services access to finances, agriculture is the key, because Nyatike has land and we have a big river here and we can do irrigation. E gedo mar kar purni
madhi nyime gedo ma itimo kod National Irrigation Authority jagoro maduong' e migaono mar pur ma ikeyo pi e puothe kata irrigation e fan to simotho ne wane gedo ni madhi nyime dhi neno ni lach mar lowo maromo ekas 2,000 ma en bath ekas 19,000 mar kar purne koro tikie kinde machiegni kendo chenro mag pur odhi e nyime. 5,000 acres is under rice production, 2,000 acres is under maize production, and what you saw today is phase 2, which was launched by His Excellency sometimes in August. We expect phase 2 has 12,000 acres. The current funding that we have covers 2,000 acres. Jagoro maduong' e migaono mar pur Dr. Paul Rono korka kore ne wane piny owacho oseketo kenge mathoth mar bero wechego mag pur ma oting'o mano mar michele kod kothe mamoko ka gikonyo jopur e yudo chiro maber kaachiel kod mbolea. Tulisikia mlio yenu na tumelete fertilizers karibu. Gavana, tukae pamoja tusaidia wakulima ili tulete fertilizers karibu na wakulima. Fungua stores karibu na wakulima. E kinde limbe ma jatend jotich Felix Koskei jolony e yore mag pur mar ohala ma ong'ere kaka agripreneurs maromo 300 e kaunti ma Migori bende ne osidayanga. I want to urge all the farmers across the country to use the expertise that these young people have, to use the energies that they have. With the productivity that is expected because of the input of these young people, we need market and we need to start focusing on value addition. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo mochung' ne kembe marego tiang' e kaunti ma Busia luoro kwako chunygi kagiwacho ni kembego inyalo dhi lor momondo higa manyien kaluwore kod nok tiang' ma bende ikelo gi kuo mar tiang'. Kaka jafwambo marwa Linet Undi leronwa, dwe mar 8 higa mokalo kembe manitiere gwenge ma Imbo kod Nyanza nolor kaluwore gi ng'eto manogol kod duol matayo chenro mag pur gi chiemo AFA manochungo chenro mar rego sukari kuom dweche 3 mondo mi tiang' thuolo malach mar tegno. Kuom thuolo malach sani, sekta mar sukari pacho kae ma bende kelo yuto modhuro ne piny Kenya osebedo ka ikwako gi midhiero ma ok rum kaluwore kod koso chike matayo chenro magi. Loro mar kembe masakasa osekelo fuok maduong' ne uchumi mar gwenge mosebedo katimo maber kowuok e pur mar niang'. Jotelo mag kembe mag sukari e gwenge ma Imbo ni kod luoro ni dhi chunogi mondo gilor kembego nikech nok mar niang'. As an authority, whether it is AFA or your office, you're not going to be on the ground 24/7. And if millers don't self-regulate, then we are seeing another scenario in the near future where probably both upper and western region will have to close for not 3 months, probably 6 months. Already up to date, we have an outstanding with farmers over 400 million shillings, which cane has disappeared in the field. And you won't expect that miller to survive in the industry. If it fails, and obviously it's going to fail unless from this meeting decisions are taken and people are willing to do what is rightfully agreed upon, it is definitely in the next 3-4 months we may not be seeing again millers milling sugarcane. Between January, probably December, January, factories will be closed down. Eromo mane obagi kod jata chenro mar thieth e gwenge ma Imbo Irungu Masharia mane okelo kanyakla jokanyo e sekta mar sukari weg kembe gi jopur mar niang' ma wuok kono owacho ni gin gi luoro ni thoth kembe mosebedo kok pidh niang' dhi mbele gi rego sukari gino mamedo kuo mar niang' e gwengego. Leo tunataka tu Mumias kwa heshima mbele ya regional commissioner mtuambie nani yako nyuma yenu, ile mnafanyanga vitu na ujeuri mkijua there is a godfather behind. Nani yako nyuma yenu? Hiyo miwa mnatoa wapi? Na tulisema hiyo weighbridge ifungwe. Wakilishi wetu wa wakulima ndio wametuuza na hiyo kitu inaitwa AFA. AFA mtengeneze maneno. We are very bitter and we have been bitter and we will die bitter. Wakija kuchukua, wachukue ile miwa ambayo wamecontract ama wamelima. Kwa sababu ndio inafanya tunakuwa na shortage ya sukari ya miwa huko, alafu nasema unataka ulipite ifunge, Busia ifunge. Na miwa yote tani na 800 1000 debeba wapi? Kila siku na Mumias. And they don't only poach, but they go as far as enticing farmers to give them even the
cane that is not mature. Ma en chal mabende osekelo liet ne jokanyo e migao mar somo ka giwacho ni jopuonjre modhuro somgi biro rochore higa manyien poni kembego olor nikech jonyuol modhuro golo yuto magi e pur mar niang'. Factory yenye sisi tunajua hapa Busia ni Busia Sugar na Olepito Sugar Company. Ndio tunajua inatusaidia sana. Tukigwama upande wa school fees wanatusaidia, wakisema ati Januari twende nyumbani. Wazazi wetu wengine wataanzia wapi? Mimi kile kinanipea wasiwasi. Nasikia ati wanataka kufunga viwanda vya miwa. Olepito na Busia Sugar. Na hivi viwanda ndio inafanya sisi tunang'ara, hivi viwanda ndio inafanya sisi tunakula. Hii viwanda ndio inafanya tunafalisha watoto. Magi duto timore e sama jatend piny William Ruto noketo kogno e chike matayo rego sukari mar 2022 gino mowinjo kel ber ne sekta no. Linet Undi, Ramogi TV. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Nyakwara moga juma ni chenro mar Ramogi na disco dhi bedo mopogore lakini nit mondisore mane pok idware yudo. Ninja the entertainer in the house, Solomon Kavaya dhi bedo yot. Wawacho ni dhi bedo mayom mane pok idware yudo. Yani keep it locked. Bas, mana kaka ineno Ninja the entertainer onyisi no endo ni kopange en gino endo ma serious ne jogo eko ma serious. Ngolo mobet mus, benga tielo mokwongo, tielo mar ariyo. Wangla live band mikilo lokanyo endo koda Kevo Mamuda Sembo Urum kata chaneri kech wanyisi na ngo Kete manaka Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo yud wen mara mar Inye Nyasaye di *860 *419#. Parenia Ramogi TV en ot mar jower duto.
Misamara Lama no bagine mosenindo jatugo marauma Ostino Duor Makamu e kanisa kopere ma St. Teresa's Cathedral Kibuye, Kisumu County. Misano no yuore kod jalup jotenda kata jatend jotije piny owacho Eliudo Walo, anyuola kod johera magadhula e kind ji mamoko. Kane giloso e kinde mag alama makamano, Eliudo Walo ne opuoyo mokalo Makamu kane wacho ni ne en jatugo mane ohero ji kendo ne ni kod chia mar nyiso tuke e yo makare ka utimo kod hera e dier oganda duto. Jotugo marahuma mayande otugo gi Makamu ne omedo oro ote mag lit ne jood Makamu kendo ne gimedo poyo chia mare ka gikoni ne en jatugo mane nigi luoro kendo ne ohero jowetene. Thinking about my dad as an eldest son, the only thing I can say is I'm proud. I'm really proud, you know, as a role model for us, the boys, and as a point of reference for my sisters. Austin was a good person to almost everybody that he interacted with. That's why you can see this multitude of people here. So the viewing is currently going on. From here, we will proceed to Makunga village in Kakamega County, where the body will lie in state overnight ahead of the burial tomorrow. Nodi chieng mar kuyo kabisa mwawito wuoyi malich kaka jogor wawito Austin ng'at mane lich ahinya e leadership, ne disciplined captain mokwongo kao okelo kombe maduong' mar Afrika e Kenya ka, both omiyo jogor nigi kuyo miwuoro. Doma malo e kaunti ma Kitui ochungo kuom kinde yiero mag counties mag riwruok matayo tuke adhula pachoka mane ochan ni biro timore odiochieng' makinya. Do ochungo yiero makamano nyaka winj bura mane ochwal e nyime gi riwruok moro mong'ere kaka Kenya Football Association mane ochwalo ng'ur margi ni gin e riwruok ma onego ta chenro mar yiero e riwruok mar FKF. E burano riwruok mar KFA wacho ni duola mane ochuogi mar tayo yiero mag FKF podi oluwore gi chike mag Sports Act mamiyo ok ginyal timo yiero ma ochan tarik 7 dwe mar 12 higani. Do biro winjo burano chieng' tich ariyo mabiro. Migo mar tuke oseketo kenge mag chako kuonde tiegruok kata sports academies e counties 33 pachoka. Kano wuoyo gi jofwambo, jatend migao mar tuke Kipchumba Murkomen olero ni magi gin chenro mag chwalo dongruok mag tuke ka achiel gi chiero pewe mane okwamo kinde mokalo kibiro tieko gi kuom higni 2 mabiro. Motenore gi gedo madhi nyime e pewe madongo, Murkomen wacho ni alap ma Kasarani